Mawoni kuma kuri honge itiganite cia gutera ihoto cia umundu o undu umwe na bunge ya kibũrũri no mbere yo reke nyambe ngunegererie matemo. Maria tukuharĩrĩirie mohoro matũra-inĩ. Gikundi kia Amnesty International kuria ruhonge rwa mbere rutarĩrĩte mirero wanyitire hĩndĩ ya mirũrũngano ya Gen Z gũkũ ambunge ya mwena wa thirikari magĩũkĩrĩra riboti ya ceceni ya BBC. Atongoria Rigathi Gachagua, Fred Matiang'i, Mithika Linturi, Justin Muturi, Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Eugene Wamalwa na Mukisa Kitui gũcemania na gũtumũra ndereti ya kana ũyũ nĩ ũthiũ mwerũ wa mũng'ethanĩro. Tinata kuruta wera tondu atumia ingi twatinda wera ni kura kujikinga kura na mihango yao muthenya gutharara thoko-ini ya Limuru county-ini ya Kiambu thutha wa njuki kumahofanĩria na gũcũngĩria ene biacara. Atiriodo taga jamurari wa Kameme TV, Facebook ni Kameme TV Kenya, YouTube ni Kameme TV Kenya. Nijitago mora wa ndongo na twina wagoi wa mwagi thĩinĩ wa metha ya utauri. Gikundi kia Amnesty International nigicakaĩte kuongerereka gwa ciĩko cia kwagararwo kwa ihoto cia ũmũndũ onyamarania wa arĩa mararegana na thirikari ya Kenya Kwanza arĩ ni hamwe na kũragwo na kũnyitwo mĩgwate kwa mbeũ njĩthĩ hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya Gen Z mwaka mũhĩtũku. Ihinda-inĩ rĩu gikundi gĩkĩ nĩ kĩũrĩtie rũhonge rwa mbirarũ rutarĩrĩte mirĩrĩa rwanyitire hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya Gen Z thutha wa riboti ya BBC kuonania maabitha a mbirarũ nĩ manyitire itemi kũratha na kũraga arũrũngani. Njoroge wa Kimani nĩ arambĩrĩria riboti ĩno. Kuringana na riboti irekereirio nĩ gikundi kia Amnesty International ĩgiĩ wagarari wa ihoto cia ũmũndũ gũkũ bũrũri-inĩ ya mwaka wa 2024, gikundi gĩkĩ kiugĩte thirikari nĩ ĩkĩrũkĩte harĩ kũhũthĩra hinya makĩria nĩguo kũguoyohia ang'ethanĩri ayo makĩria mbeũ njĩthĩ arĩa matabanirie mĩrũrũngano ya kũregana na watho wa kĩgĩna wa mwaka mũthiru. Akiaria na andĩki a mohoro mũrũgamĩrĩri mũnene wa gikundi gĩkĩ Irũngũ Houghton augĩte mwaka wa 2024 ihoto cia Kenya nĩ ciagararirwo na njĩra nene makĩria nĩ honge cia ũgitĩri. For Kenya, last year we saw repeated attempts to infringe upon the freedoms and the human rights provided for in our constitution. These included the right to protest, freedom of expression, access to housing, access to health, and the protection from state violence. The Kenya section outlines a sustained crackdown on civil liberties. This includes the use of excessive and unnecessary force by the National Police Service during the 2024 nationwide protests. Nĩ athiĩte na mbere kuga ona thengia ya andũ 69 kũragwo na angĩ makĩria ma 80 kũra na njĩra ĩrĩ na kĩriga gũtirĩ ikinya rĩtacũkĩirio arĩa matabanirie ngero ici. Rĩu makĩũria rũhonge rwa kũnyabara mĩrutĩre ya wĩra ya borithi ya IPOA na wabici ya mũtongoria wa thitango cia mũingĩ matarĩrie makinya marĩa matacũkĩtie nginyanagia rĩu. The government's response extended beyond physical spaces, the streets, the homes, the places of worship, and other physical public spaces to the targeting of online dissent through enforced disappearances, arrests, account suspensions, threats, and physical violence to bloggers and other netizens online. These actions were designed to create a climate of fear for those expressing legitimate public criticism and dissent. Akiaria ciĩgiĩ riboti ĩrĩa ĩrarekereirio nĩ ceceni ya BBC ya ũrĩa mbeũ njĩthĩ moragirwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩyo, Irũngũ augĩte harĩ na bata rũhonge rwa mbirarũ rũnengerane riboti kũrĩ mbunge ya bũrũri ya kuonania itemi rĩrĩa maabitha a mbirarũ manyitire hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩyo. We now demand and join several other organizations to demand that the National Police Service and the Kenya Defence Forces act and public state the actions that they are taking with regards to the findings of Blood Parliament, the BBC documentary that identifies 2 state security officers suspected to have killed Erickson Mutisia, David Shege, and Eric Shieni, among others. O kahinda-inĩ o kau mwaria wa thirikari Isaac Mwaura nĩ ateanĩirie riboti ya BBC.
lakini shida ni kwamba hawakuchukua mtizamo wa serikali. Ukiangalia katika ile video, hata Mheshimiwa Rais hakupewa nafasi ya kuzungumza vizuri. Kwa hivyo inaegemea upande moja, na inaonekana pengine kuna nadharia fulani ambayo ilikuwa inajaribu kusisitiziwa na chombo kile cha habari. Lakini ni vizuri wajue kwamba tunakosoa, tunatoa rambirambi kwa ndugu jamaa na marafiki ambao waliweza kutuwaka kama Wakenya wenzetu, na hilo sio jambo ambalo tunaweza kulisifia. Amnesty International no matariirie kuongerereka kwa njũragano cia atumia kuria atumia na airĩtu 170 moragirwo mwaka muhituku, rĩu gĩkĩũria thirikari ĩkĩrĩre kũhĩtana na arĩa maratabania ngero ta ici na ĩgitĩre ihoto cia atumia. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kimani. Na thutha wa mũrũgamo ũcio wa ikundi cia gũtetera ihoto cia ũmũndũ, reke tũigue bunge nayo ĩgũciraga atĩa. Ambunge arĩa manyitaga thirikari mbaru nĩ mokĩrĩire nyũmba ya mohoro ya BBC thutha wa kũrekereria riboti ya mwanya ya ũrĩa mumo wa Gen Z ũrĩa warũrũnganaga moragirwo nĩ mbũtũ cia ũgitĩri igĩrĩ-inĩ rĩao rĩa kũhobanĩria cikaro cia bunge tarĩki 25 mweri wa gatandatũ mwaka mũhĩtũku. Amwe ya ambunge aya maruga kwaya kũrĩ na igeria harĩa kwarahũra marakara ma mũingĩ kũgerera ceceni ĩno ya kĩmabũrũri, nao angĩ makiuga nĩguo bũrũri ũthiĩ na mbere he bata kamĩtĩ ya mwanya ya kuohanĩra iũmbo. And so we must know, is BBC speaking as a mouthpiece of the government and the people of Britain, or what is it that the BBC is doing? Could it be an attempt to untwist this country so that they can rescind on the rider that we put on their training of the Batuk units in Kenya, Mr. Speaker, and perpetuate a history of extractive economy, oppressive economy, and exploitative economy in a very unfair trade balance between Kenya and the UK. BBC is a world-renowned station, media station. They have never talked about the genocide that is happening in Gaza, and yet it's a world service. But they want to incite at this time. So, Honorable Speaker, I think why I'm raising this point, because the title itself talks about bloodbath parliament. They should have talked about the protests that happened that day in Kenya or Nairobi, but they chose to use the term bloodbath parliament. That is to also see parliament in a very bad light. These people, I don't know what their intention is. Their intention could be fuel more harm and whatever. I don't know what their intention is. But from the young people that have spoken, it has actually created more anger. We are taking them back to the path that they would rather not walk again. But they are walking it. And we don't know at what point somebody else will fuel it again. You can't stop the media. Somebody else will fuel that anger again. But I would appeal that we set up a select committee to deal with this issue that stemmed not necessarily the finance bill, but the after effect of that finance bill. Na tukitigana na icio, reke tuhugukire back to school. Thirikari ni yoretio gwika mituki kurekereria kigina kia mahuthiro ma arutwo niguo kuhotithia mihango yao muthenya mathukuru-ini guthie na mbere uria kwagiriire. Kuringana na kiama kia arutani ya thukuru cia secondary KUPPET, mathukuru matiamukirire mbeca ciothe iria ibatie kugayo thiini wa tamu ya mbere, na uo mathire no marathie na mbere kwiongerera na uguo kuhotomia gikiro kia mathomo mari arutwo maramukira. Mũtaratara wa ũgai wa kĩgĩna kĩa mahũthĩro ma arutwo ũbatiĩ gũkorwo arĩ gĩcunjĩ kĩa 50% thĩinĩ wa tamu ya mbere, gĩcunjĩ kĩa 30% tamu ya kerĩ, na gĩcunjĩ kĩa 20% thĩinĩ wa tamu ya gatatũ. Ona kũhanĩra ũguo, thirikari ndĩkoretwo ĩgĩkinyanĩria ũgai wa kĩgĩna gĩkĩ kũringana na mũtaratara ũyũ. Kĩama kĩa arutani a thukuru cia secondary KUPPET gĩkiuga thirikari ĩrĩ na thirĩ wa makĩria ma ciringi bilioni 64 kũrĩ mathukuru, thirĩ ũrĩa ũkoretwo ũgĩcokanĩrĩria kuma mwaka wa 2018. To now, last term, the government paid about 8,000 shillings to the learners when they were supposed to pay about 11,000. So up to now, there is a debt of last term
amounting to Kenya shillings 2,300. When we go back to the history, from 2018, there is a debt owed to our children of about 64 billion. Moses Ndurima, uria ni mwandiki munene wa ihinda wa kiama gia KUPPET, atariria ati gucerithirio gwa kigina giki kwaya kuhinga mihango ngurani ya mathukuru thiini wa term ya keri ari hamwe na mathako. What has happened in the zones is that they have produced teams, but now the ministry demands for every item you release one team, and when it comes to the county, they reduce again, which means learners are seriously disadvantaged in terms of how they exploit their talent. Kuringana na kiama gia KUPPET, gucerithirio kwa mbeca cia mahuthiro ma arutwo ni umwe wa maundu maria macungiriria arugamiriri a mathukuru gucaria njira ingi cia gukinyaniria mihango ya o muthenya. Kiama giki gigititirithia ati arutani makoretwo makirumirira watho uria ubatie mbere ya gwetia aciari mbeca makiria. This talk about extra levies is becoming a chorus which is portraying our teachers as people who are gluttonous and thieves, which is not true. In fact, when they charge an extra levy, it is because either capitation has delayed or the board of governors and the parents have agreed to take extra development in the school. Mateta maya mokiteriri thirikari iraniri ati kuri na merio irathie na mbere gatagati ka ministry ya githomo na ministry ya kigina niguo gutigirira mbeca cia mahuthiro ma arutwo ni ciarekererio na ihenya o ta uria kwahoteka. The Treasury and the Ministry of Education are in the process of doing exactly that to ensure that we release the capitation in due course. So teachers and those who run schools, please be advised. We shall be making that announcement through the Ministry of Education and National Treasury in due course, and so as soon as possible. Arutani anene a mathukuru ona kuhanura uguo ni moritio kurumirira mwerekero uria uheanitwo ni Ministry ya githomo gutigirira matiretia aciari mbeca mugaru na watho. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngina wa Wadiro. Ni gatho Ngina wa Wadiro na riboti yo ya mathomo ni ekomba gututwara bureki thie na mbere gunyitanira na ithwe ni gucokereria na mangi maingi. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Welcome to Next Superstar. Yani kila mtu amefika kutoka Kenya mzima bara. Oh, Petero. Baridi ni mbaya. Bana musupu. Will someone be walking away $1 million Kenya shillings richer by the end of all of this? Nikipata milioni basi nitakuwa na usemi kwa jamii yangu. Star Times. Enjoy digital life. It's one of the greatest nights in football. It's the final. The stage is set. The teams are ready. The fans are ready. It's game time and it's live. Join the winning team. Join ODBets now and get up to 50,000 shillings welcome bonus. ODBets. Bet extraordinary. Kiumia giki safari ya kayo kamuremi turarima minyogoro. Na hĩndĩ ĩrĩa ni ndambĩrĩirie mwaka wa 2014 kĩndũ rĩu mĩaka ĩrorete 11 mĩthiru, na ngĩambĩrĩria ndambagĩrĩria kũrĩithia mĩnyongoro ĩno ya gũthondekera irio
nigetha hote kuhe nguku ciakwa. Na turithagia ni undu wa maundu meri. Undu wa mbere ni undu wa guthondeka thumu, na undu ucio ungi wa keri ni undu wa kumihuthira ta irio cia mahiu. No ni hari liquid still to ferment kuma thumu-ini uyu tukamithondeka twitaga vermi liquid, nayo ikahuthika ita folia, koguo nayo no njira ingi ya income iria yukaga thiini wa process ino. Thumu uyu witu turawendia ciringi 50 hari o kilo imwe, na minyongoro bado ni tumiendagia, na average ya thogora wa minyongoro nayo yukaga 2,500 hari o kilo imwe. Nyitana ithe kiumia giki tuguthomithia maingi megie urimi wa minyongoro na guthondeka mbeca, amu ino ni tabara ya kayo ka murimi na hato kurima ni kurima gukumia. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Gakunyita ugeni murori wa Kameme TV thini wa gicunjĩ gĩa kerĩ kia mohoro matũra-inĩ. Agenda nene ya mũcemanio ũrĩa ũtabanirio nĩ atongoria a mũng'ethanĩro ũmũthĩ yuma nĩ kwarĩrĩria ũrĩa makũrutithania wĩra kĩũteti na muoroto wa kũiyũkia wathani wa bũrũri gĩthurano-inĩ kĩnene gĩũkĩte. Ihinda-inĩ o rĩu atongoria Fred Matiang'i, Justin Muturi na Mithika Linturi nĩmaingĩrire mwena wa mũng'ethanĩro rĩu maitho ma bũrũri magĩeterera kuona ũrĩa ndama cia kĩũteti ikwarĩrwo kũng'ethanĩra na President William Ruto. Kimani Wango njiri harĩ na riboti ĩno. Mũcemanio ũrĩa ũtabanirio nĩ atongoria a mũng'ethanĩro gũkũ Nairobi rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũtigire ciũria nyingĩ cia karata na ndama iria cirabangwo cia kĩũteti. Hamwe na arĩa mauma mũcemanio-inĩ ũcio nĩ Rigathĩ Gachagua, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Fred Matiang'i, Martha Karũa, Mũhisa Kitui, Justin Muturi na Mithika Linturi. Na agenda ya mũcemanio ũyũ ĩrerĩkana yuma ya kwamũkĩra Matiang'i, Muturi na Linturi mwena wa mũng'ethanĩro na gwetha njĩra cia ũrĩa mũng'ethanĩro ũkwaria na mũgambo ũmwe gũthiĩ na mbere. They always wanted this meeting with Matiang'i in the country, and especially when his candidature became so popular in the country. So it was good that it happened. Riboti cia kwĩhokeka ciugĩte atĩ ũyũ nĩ ũmwe wa mĩcemanio mĩingĩ ĩrĩa ĩbangĩtwo matukũ-inĩ ma ica ikuhĩ ĩrĩa rĩrigĩrĩria na kũgĩa na ngwatanĩro ya kĩũteti ĩrĩ na hinya wa kũng'ethanĩra na President William Ruto gĩthurano-inĩ kĩnene gĩũkĩte. There will be very many meetings, and very many meetings are necessary to ensure that we get out of the mess that we are in. And we were put in this mess by the people in UDA now and those who also left. Kiumia gĩkĩ ũteti wa mũng'ethanĩro ũtanyĩtwo kwarahũka na njĩra nene, amu ũmũthĩ wa gatano nĩguo Matiang'i atanyĩtwo gũkeyumĩria mũingĩ-inĩ rita rĩa mbere kuma acoka gũkũ bũrũri-inĩ rĩrĩa agatabanio igongona rĩa gũcokia ngatho mwena wa Gĩthii. Perhaps before he hits the ground, it's important for him to start nyumbani kwake yeye mwenyewe na watu wa kwake wakubali ya kwamba hata wao wanaona anatosha. No ona gũkĩrĩ o ũguo Matiang'i akoretwo agĩtabania mĩcemanio ĩtiganĩte na atongoria kuma icigo-inĩ itiganĩte cia bũrũri. Athiriti ake makiuga atĩ akoretwo akĩenda kwamba gũthaka kandi ciake ehithĩte. The issue is to ensure that other than personal vendetta, which has defined some political activity for a period, we now can look at the issues that are facing Kenyans and deal with them as one unit. Naona gũtuĩka ũyũ ti ũmwe wa marĩa marĩrĩirio mũcemanio-inĩ wa ũmũthĩ, athathauria maũndũ ma kĩũteti maugĩte atĩ kĩgeri kĩrĩa gĩgũkorwo kĩrĩ kĩritũ gũthiĩ na mbere nĩ gĩa gũtua itua rĩa no ũkarirũkia bendera thutha wa Matiang'i, Kalonzo, Gachagua na Karũa kuonania wendo wa gũkahũranĩra gĩturwa kĩu. No ningĩ riboti cia gũkunyĩrwo ciugĩte atĩ amwe a ahũranĩri nĩ meheanĩte gũgatiganĩria cioneki ciao angĩkorwo mũng'ethanĩro nĩ ũkahe Matiang'i tigiti. Matiang'i stands a better chance. Not because I'm saying it, but even in the very informal, what are they called? Polls that are being sent all over. Matiang'i is polling better. And that is not to say that Kalonzo is not a good leader. But again, Wakenya wakiamua, si wameamua. The people themselves must be given an opportunity to decide one way or another, either through a scientific method or through any other method. People must have
the person of their choice. Mweri ukite Gachagua ni atanyitwo gukaruguria kiama kieru gia kiuteti giki ari kimwe gia ciama iria cigukorwo na kihumo gia cio kirima-ini, na Gachagua akoretwo akihinyiriria bata wa gucokaniriria icigo mbere ya kwaririria wigie ngwataniro ya ciama. I am happy that Gachagua has realized what we have said is always right. We told him that we needed to bring Kalonzo on board. Now he came and he worked with Kalonzo. We now have told him a better candidate is Matiang'i, he is also there. Kwa hivyo anafuata vizuri. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani Wangũnjiri. Na tugitigana na ciĩgiĩ ũteti rĩu reke ngũmenyithie ciĩgiĩ gĩcanjama kĩa njũkĩ. Ahũri biacara thoko-inĩ ya Limuru kaunti-inĩ ya Kiambu matirĩ na ihinda iritũ thutha wa njũkĩ kũmahobanĩria na gũcũngĩrĩria ene biacara hamwe na agũri gwĩthara, gũkũ amwe magĩtigwo na irema cia rũbora rwa njũkĩ mĩĩrĩ-inĩ yao. Kũratuĩka njũkĩ icio itiramenyekana kũrĩa ciumire mathaa-inĩ ma mũthenya na gũthararia biacara thoko-inĩ ĩyo. Nĩ gũtuthũkire gĩcanjama kĩa njũkĩ gũtharĩkĩra ahũri biacara na agũri thoko-inĩ ya Limuru kaunti-inĩ ya Kiambu. Ndeto ĩno nĩ ĩhĩrĩirie rĩrĩa andũ makirie mĩaki ya kũingatithia njũkĩ ici na ndũngĩmenyire mwendia kana mũgũri nũ. Na itekũiga ũrũrũ wa mĩaki kana ndogo, njũkĩ ici nĩ itharĩkĩire andũ na kũmatiga na irema cia mbora na wĩimbo mĩĩrĩ-inĩ yao. Tũkĩrire oro wega na twahingũra wĩra, na rĩrĩa tũkũhingũrĩte wĩra rĩ, twacoka ningĩ tuona andũ mambia gũtengerania, tũtikũmenyaga nĩkĩ. Twacoka twakora nĩ njũkĩ ciaingĩra nginya gũkũ thoko. Ũgĩthiĩ gũteithia ũyũ rĩ, we nawe ũkarathwo. Ta rĩu gũkũ atumia tatana nĩ maumia. Ciũkire gĩthaa kĩu gĩa thaa kenda, ũguo nĩ rĩu andũ mambia gũtengerania nacio. Ciambia gũtũtengeria gũkũ, andũ nginya mauma nginya mũkawa mora matirarĩa. Tharĩkĩra ĩno nĩ ĩtigire andũ aingĩ marĩa maku amu gũtirĩ ũĩ kĩhumo kĩa njũkĩ icio, na nĩ rita rĩa mbere kũhithũkĩrwo nĩ njũkĩ marĩ wĩra-inĩ wao. Mũndũ ũramenya kũrĩa ciumire. Ciũkire o rĩmwe cia bamĩra andũ na nĩ thoko tu, gũtirĩ kũndũ kũngĩ ciarĩ andũ. Amwe arĩa marahonia ndũndo cia kũrathwo nĩ matarĩirie ũrĩa mahobanĩirio na to ruo rwa kũhũrwo mĩgwĩ, ĩndĩ biacara ciothe nĩ ithararire na njĩra nene, kuona andũ aingĩ nĩ metharire magĩtigĩra ũrũrũ wa njũkĩ icio na kũmatiga magĩtara hathara nene. Na tũtinahota kũruta wĩra tondũ rĩu atumia aingĩ twatinda wĩra nĩ kũũra kujikinga kũũra tũtiendete. No na kũhana ũguo, thutha wao gwakia mĩaki mĩingĩ nĩguo kũruta ndogo, nĩ mahotire gũtoria njũkĩ icio na macokereria biacara-inĩ ciao mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ. Twarikia gwakia mwaki nĩguo ciathiĩ. Ciaingatwo nĩ ndogo ĩrĩa twakia mĩbira twakia nayo. No twaga mũndũ ũngĩ ũkũrespondi hĩndĩ njũkĩ ikũrĩaga andũ. Gũkinyĩria rĩu gũtirĩ kũramenyekana kĩhumo kĩa njũkĩ icio, ũndũ ũrĩa wĩkĩrĩte ahũri biacara aingĩ thoko-inĩ ya Limuru hahũ magĩtigwo na ciũria nyingĩ itarĩ na anja. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Njau ya Kĩnuthia. Kũu nĩ mũciĩ na ndakiona andũ maigana ũna njũĩ marathirwo, tũgakĩhoka nĩ megũkĩhona. Wĩkinaĩ wa ngari kũbunjwo na mbeca kana indo cia bata ta laptops kũiywo nĩ wongererekete taũni-inĩ ya Murang'a na matũũra marĩa marigicĩirie. Gĩko kĩa mũthenya wa ira arĩ MCA ũmwe kũiywo ciringi mirioni 1 baribari ĩrĩa ngari yake ĩrabunjirwo gĩcicio. Gĩkĩ no kĩmwe gĩa ciĩko nyingĩ iria ikoretwo igĩtabanio ta ũrĩa mwandĩki witũ wa Mbui wa Mwangi aratarĩria. Ene ngari taũni-inĩ ya Murang'a magagĩtio ta maĩ marĩ irũtũ-inĩ nĩ ekinaĩ arĩa marabunja ngari ciao na kũiya indo iria itigĩtwo ngari-inĩ icio. Mũthenya wa ira MCA wa gũthukio mbunge-inĩ ya kaunti ya Nyeri Agnes Wanjiru nĩ ũmwe wa kuonio kanyoni wa ng'ethe nĩ ekinaĩ aya thutha wake kũruta mbeca bengi-inĩ ĩmwe na kũitiga ngari-inĩ akĩnyua cai mũkawa-inĩ, agĩcoka arakorire gĩcicio kĩa ngari kĩbunjĩtwo na mbeca igakuo. Gũkinya harĩa ngari yakwa ĩrarĩ, niĩ ndĩratũngirwo nĩ kĩmako tondũ ndĩronire ngari yakwa ĩnjũrage gĩcicio, na niĩ ndĩracitũka tondũ harĩa gĩcicio kĩu kĩraringĩtwo mwena ũcio noguo ndĩrakoretwo ndaiga mbia iria ndĩrarutĩte. Niĩ ndathi kũrũthĩrĩria ndĩrona mbeca nĩ ndute. Nake mũrutani tinjwo na akĩiywo ciringi 300,000. Ona njikarĩte hakwa mũkawa-inĩ ngĩcoka kũhingũra gũthiĩ gũkora ngari ngĩkora nĩ mahingũrĩte mũrango mũno aremete kũhingũka magĩo ũyũ ũngĩ gĩkora mbeca ciakwa hatirĩ.
Kamau wa Waithera na Ben wa GK nĩ amwe matũngĩtio bara ya ndũndio na gũtunywo indo ta thimũ na mbeca itũũra-inĩ rĩa Juvenile o gũkũ Mũrang'a. Kuma harĩa kĩharo kĩa Mũmbi kwambata ũguo area ya Mũkũria Hũngũ gũcoka Catholic ya Mũmbi kwambata nginya harĩa mjini gũcoka ku branch ũguo gũthiĩ na njĩra ĩyo ya Stanley Havens. Area nĩ ĩkoretwo nayo ĩthũku mũno. Ben atarĩirie ũrĩa arũire na ekwĩrwo arĩa macokire gwĩthara na kibikibi o hamwe na indo iria agũrĩte na makĩmũtigĩra thabuni wa mũtĩ ũrĩa amahũraga naguo. Gũthiĩ kwĩhũgũra na thutha ngĩona mũndũ ũngĩ ũramũrĩka na toci. Rĩu ndarakĩenda rĩu nĩgetha ngĩhũgũra anyite kenda. Ũcio ũngĩ warĩ nduthi-inĩ nake agĩcomora rũhiũ. Ndarĩ na thabuni ndanyitĩte thabuni mũgima wa mũtĩ ũtarĩ mũtinie. Ngĩmũhũra thabuni wa mũtwe rĩu tũkĩambi kũng'ang'ana nao. Nake abitha ũmwe ũrĩa ũrũgamĩrĩire ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ thirikari-inĩ ya Mũrang'a erĩga kũiywo ciringi 150 rĩrĩa ngari yake yabunjirwo. Ihoya rĩakwa kũrĩ thirikari nĩ mongerere security Mũrang'a na angĩkorwo no kũhoteke gwĩkĩrwo CCTV cameras iria irĩhotaga kũmonita Mũrang'a taũni kũgirĩrĩria ũndũ ta ũcio kũhanĩka rĩngĩ. Kamanda wa borithi kaunti-inĩ ya Mũrang'a Benjamin Kimwele augĩte nĩ mambĩkĩte ũthuthuria ũrĩa marateithĩrĩrio nĩ arĩa maiyĩtwo na njĩra ici gũkũ akĩhe mũingĩ mũkana wa gũtigaga mbeca kana indo cia bata ngari-inĩ. Tumeengage bank, tunataka pia kuendelea zaidi na uchunguzi mambo ya CCTV. So mama alipoenda jana hajarudi kwetu, tunaomba kama angerudi atusaidie na uchunguzi wetu. Kwa sasa bado tunataka kuendelea na kutafuta ukweli. Members of public waelewe kama mtu wako anataka pesa nyingi namna hii anahitaji security ili asije akahatarisha maisha yake. Na thutha wa mũkayo na kĩrĩro kĩnene kĩgiĩ kũhagũka kwa ũgitĩri kũrĩa aikari makoretwo magĩtharĩkĩrwo taũni-inĩ ya Mũrang'a na matũũra marĩa marigicĩirie, maabitha a borithi makĩũrio gũtacũkia makinya ma na ihenya kũgacĩrithia ũgitĩri. Wakĩigua Kamũhwa Ngunyĩra nĩguo ngururĩrie na ngũthererie tondũ gaka nĩ kanya kohoro kuma metumi ndigi magũrũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Sera Wambui wa Mwangi. Na riboti ĩyo ya metuminio tũgũtiriha nayo gĩkũnjũ gitu kĩa mohoro matũũra-inĩ. Nĩ ngatho kũrĩ we wanyitanĩra na niĩ kũrĩa Facebook Kameme TV Kenya ũndũ ũmwe na YouTube Kameme TV Kenya. Tũcemanie mũthenya ũngĩ. Kameme TV mũthegi wa rũrĩrĩ. Yes, vuka na cash kwa box na best now mitambo-inĩ ya Kameme TV muthegi wa rĩrĩ. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kerĩ, Tuesday mweri 29 mweri ũkĩrĩ wa kana mwaka wa 2025. Tiko nini tuingire mweri mweru mweri wa gatano kana mweri wa Mei. Kiamami harĩa thũkĩrĩra mũico wa mweri rĩ thikũ cia wiki na by the way harĩ kũgĩa mbeca oro wega. Ũkwa thimũ yaku ũhinye *283# thimũ yaku ya guoko ũhinye *283# wahinya ũguo rĩ ũkona box ithano ũgacagũra yaku ya munyaka ũgathira mbere rĩngĩ gũtia amount no gwĩkĩra gatagatĩ ga ciringi 70 nginya ciringi 1000. Mweko Kamami wĩna mweko wa kũgĩa mbeca kuma gwa Kameme TV jackpot ya ciringi 500 ndũmũ na box ĩngĩcina bonus ya ciringi 10,000. Munyaka ku mũthĩ wĩgĩre mbeca rĩka mũthako ũyũ nĩ mwĩtũkĩnĩ BCLB. Get Africa's best entertainment anytime, anywhere. Bazinga. And now for even less. That's what we're here for, duh. With DSTV Stream and Safaricom Home Fiber. Wow. Just dial *400# then 0 to choose this DSTV special offer. Select your Safaricom Home Fiber account and the DSTV Stream package you want, now at a discounted special price. Great. Then select your Home Fiber plan, confirm payment, pay using your M-Pesa PIN, and click on the link received to sign in to your new DSTV Stream account. Only with DSTV Stream and Safaricom Home Fiber. T's and C's apply.
Yes, vuka na cash kwa box na best now metabune ya Kameme TV muthegini wa rere umuthi ni muthenya wa keri Tuesday mweri 29 mweri ukiri wa kana mwaka wa 2025 thiko nini tuigira mweri wa gatano kana mweri wa Mei kiamami hario thukiri na mwisho wa mweri ri thikuni shagiro wiki no by the way hari kuya besha oro wega ukwa thimo yaku uhinye *283 hash thimo yaku ya guoko uhinye *283 wahinyo wori ukona box ithano ugashagura yaku ya munyaka wathina mbere guilty amount no gwikira gatagata ga ciringi 70 inya ciringi 1000 ko kemami wina mweko kuga besha kumagwa Kameme TV jackpot ya ciringi 500 ndo na box igishina bonus ya ciringi 10,000 munyaka ku muthi wigire besha rika muthaka uyu ni mwitukini BCLB. Utari wa muciari ni urafatarania tabarĩra-inĩ ĩno. Previously on the Gen Z manifesto. Kama gava inajua percentage ya youth kwa sababu wako na hizo statistics. Wakijua percentage ya youth are engaging into premarital sex, then wanafaa kuweka kila kona kukuwe na masocks, unaelewa? Sex out of marriage before we get married. I think if we stop that, if we can abstain, for instance, we are going to protect those around us. One I want to challenge, how many parents speak about these things with their children? Wazazi wameachia walimu kazi ya kufunza watoto kuhusu sex education, which is a problem. The more consistent you are in taking the ARVs, the viral load inashuka, sometimes to undetected levels, but HIV virus huwa disappear from the blood. Kama kawaida, form ni kuongea ikutoke. Hey mom, najua siku show, but 25th June, your son, nilikuwa tao mapema sana kupigania haki yangu yako na farm, na nilikuwa nimejihami maji na mask na flag, and just in case nilikuwa na a blackish whitish t-shirt na toothpaste nilikuwa nimesunda kwa bag. Activity ilianza 250 archives demanding for our rights, then after some time tukaona tomboy insist sana we take the direction alikuwa amepoint na mkono yake ya right, and so we went. Note, hatukuwa na silaha, but makarao walitufight. Tear gas na risasi zilirushwa kaa zote, lipua pa 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 in the skies, canisters zikalipuka kaa zote, huku kule na kote. Bana afande unanipiga and I'm fighting for haki yangu yako na mtoi wako, na kwa streets unataka nitoke aje na president afanyi vitu zikuwe rais aje. In fact na kwa attacked nikidemonstrate na nikijiexpress venye naishi jamani, mwenye venye naishi si raisi afande, songa bana. And so we went. Route ilikuwa ni Kencom International House, Supreme Court, alafu bunge tulikuwa tunaifanyia Kemboi, Otieno,